started your journey with Microsoft. அதுக்கப்புறம் வந்து what was your inspiration to get into the business, sir? Well, we were in a textile family business for I don't know how many. I told my dad that maybe I'm not interested in what you do because. சேர்த்து வைக்கலாம், அது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா சம்பளம் வருது அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. Office on the ground, we play cricket there. That's how I was brought up. And then when I chose education in college, I chose computer science. I told my dad that maybe I'm not interested in what you do because you do like 7 days, you work 7 days or 350 days a year you work. Whatever I did, I wanted to do it well. So I used the best quality yarn, good dyeing, good quality fabrics, efficient manufacturing, and got the products out of the market. That product started to sell very well. And by that time, we pivoted from sportswear to activewear. And I will brief you the difference between sportswear and activewear. Sportswear, when you build a product for a specific sport. Sports, indoor sports, outdoor sports. When you build for cricket, taniya, running taniya, football taniya, swimming taniya. So that is when you build for a specific sport, it is sportswear. But when you build for a versatile use case with a similar technology, that is activewear. So, நாங்க என்ன ரியலைஸ் பண்ணோம்னா இந்தியாவில் வந்து consumers they don't stick to one sport. So one day you will play cricket, next day you will play badminton, third day you will go for running, fourth day you will go to the gym. Every day their life is a sport. Their life is a sport. And then you can't, and frankly we can't afford different clothes for different sports. Correct. Okay, in Western countries if you go, if you are going for a job, you will wear a different kind of clothing, and if you are going to the gym, you will change and go. Yeah. Now we don't have, because we are frugal. Correct. As people, we are not such big consumers. Yeah. We are frugal people, and we said, okay, same thing I'll wear to the gym also. Same thing I'll wear for sleep also. Absolutely. So that customer behavior. It's a one-stop solution. Yeah. That customer behavior we had identified, and we started to add, zippers in our pant pockets because we know people drive 2-wheelers. And for the running shorts, you will not add zipper. Correct. So we pivoted from sportswear to activewear. And that did, and we built the entire range out of activewear, and that was in the market since 2016 onwards. So by COVID, everything was activewear only. So that gave a lot of traction to our brand, and by post-COVID, we saw like 200%, 300% opportunity for growing. We thought this is pent-up demand, this will settle down. 1 or 2 years, you settle. And that's when we sat down and realized that we are doing huge opportunity loss. Number one, capital, you can grow 25-30%. And if a base of 100 crore மேல ஆயிடுச்சு, உங்க business 20% return on capital கொடுக்குது. They always say, no, but 100 கோடி வரைக்கும் நீங்க turnover achieve பண்றது is easier. Scaling up after the 100 crores to the next level. So 100 to 500 is a different journey, 500 to 2000 is a different journey, 2000 to is a different journey. All these journeys change. And you would think that with certain capital you are doing like so much revenue, and let's say if you want to bring the business 3x, so with 3x business capital I can do 3x revenue. No, you can't. Because you will need a different mechanism, different strategies to do that, and to sustain that scale you will have to build a lot of redundant processes. So the capital efficiency will be not so high when business get bigger. So it becomes more complex then. So for us, the driving force has always been the customer's demand. So customer love is number one priority. So evolution of the brand. If you go to international brands, you will always see black, navy, grey, or you will see neon orange and neon green. Correct. International brands mostly. Either நம்ம ஊர்ல வந்து we don't want black, navy, grey. Or we don't want neon orange, neon green. We want something in middle. In the middle also we need a wide range. Grays. It's a nuance. It's a preference of Indian consumer. ஆனா international brand வந்து அவனுக்கு வந்து அது ஒரு round of figure. So for him it does not matter that much. True. If Indian consumers don't understand, let him not understand. We don't bother.
Or let's say, we don't like... It is a rounding of figures. So After all, it's a rounding of figure. They also know and they also tell. India, they will buy only discounted. So whatever is left over globally, I'll come and put 70% discount. Anybody will buy. That's the attitude. That's the attitude also. Our preferences. Coming back to preferences, like we want to wear a linen shirt. Yeah. Shirt must be crisp. Yeah. Okay. On the look, it should be crisp. Very true. But on the touch, it should be soft. Absolutely. It's paradoxical. Yeah. Correct. It should not stick to the body, but it should have stretch. Stretch. That is also paradoxical. But as entrepreneurs, we can't say this that consumer expectation is something we can't address it because consumer is a fool. You can't do that. You have textile technology, you have research, you have people, and you say, how do you solve for this? This is an important problem. This is an important preference, and we are we like cotton. This is an important preference. So how do you kind of convince that customer or improve that customer and still give what you want to give? Correct. So how do you build a bridge? Give them all the goods of cotton. In addition to it, you also add these value additions like anti-microbial, UV protection. No, we don't do any cotton. You don't do any cotton. No, I'm saying We don't do any cotton. all the good sides of cotton. That benefit also you are We giving. give products which look like cotton. So this is Like Cotton cotton. Flex. Yeah. This is Cotton Flex. It looks and feels like cotton, but it performs like active wear. Because cotton is a primitive fiber. It can perform only X. But if you want higher performance, comfort, convenience, you have to go to man-made fibers. That is a reality. That is science. You can't challenge science. But you can do some jugaad. True. Meet the consumer preference also. At the same time, give him that scientific, so that the difference is not significant for us. It's a gradual. So you make him experience something slightly better, and you convince him over time. So that's the journey. With that, you will be able to reach a wide range of the customer base, not just sportsmen, people who are actively doing regular activities or blue collar workers. Yeah, I mean, thanks for pointing that out. I think over the journey, we also realized when we were doing sportswear, we built these technologies. That is moisture management. So it will absorb your sweat very quickly, dry it very quickly because your skin has small pores. Okay. Whenever you use energy in your body, the energy burns. It evaporates. The water evaporates. Yeah, human body is greater than 70% water. Absolutely. And that heats the water, and water converts into water vapor. When you heat, water converts into water vapor. Water molecule splits into hundreds and thousands of water vapor, and that comes out of our skin. Yeah. And our skin oda pore romba sinnadu. Our water molecule can't come out or go in. Vapor can come Vapor out. can come out. Okay, vapor can. So when you heat up, water from the body is coming out in form of water vapor. And atmosphere is humidity. Humidity is nothing but water in the atmosphere. Absolutely. It precipitates. It does not precipitate, it condensates. Condenses it. So because of atmospheric pressure, once humidity increases and skin level heat variable, it condensates. And it becomes sweat. Absolutely. அது போய் திரும்ப skin block பண்ணும். அப்போ உங்க உடம்புல இருந்த heat வந்து trap ஆயிடும். So the role of clothing that you wear is to absorb this sweat and spread it to a wider area. So எவ்வளவு wider spread பண்ணதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் காயும். So in synthetic man-made fiber, you can create separate profiles and cross sections of the fiber, which can do it in a better way. Whereas in a natural fiber, you can't do it. Nature என்ன உருவாக்கிக்கோ அதான். Here you can create your fiber. So the science is evolving as we speak. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆக்டிவ் வேர் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சோ இன்னைக்கு அது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு. But the cotton clothing that you wear, it is not advanced significantly. It is advanced only gradually or mildly. So, and there are restrictions also to genetically modify cottons and Yeah, I mean, what can you do with science and cotton? You can genetically modify the cotton, but to a certain extent. So let's say cotton is 28 mm, you can increase the length of the fiber by genetically modifying it, making it slightly more long staple. Correct. But in synthetic, you can't radically do it. In synthetic, you can make infinite length. Absolutely. Nobody is stopping you. So because of this advancement in synthetics, we felt that this technology should go to the consumers. And consumers, and India la vandu enna மொத்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நானே வந்து என்னன்னா மார்க்கெட் போனேன் பிஃபோர் இன் early days I would go to the market and நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மீட் பண்ணுவேன், ரீட்டைலர் மீட் பண்ணுவேன். சார் இந்த பிராண்ட் என்ன we need to take this brand forward, என்ன பண்ணலாம்,
And I used to tell them, the moisture management இருக்கு, UV protection இருக்கு, technology இருக்கு. இதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க இதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க, நீங்க வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி பண்ணுங்க, ஒரு செலிபிரிட்டி எடுத்துட்டு வாங்க, நல்ல செலிபிரிட்டி போட சொல்லுங்க உங்க ப்ராடக்ட்டை. நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மீட் கூட்டிட்டு போய் பேங்காக் போங்க, அங்க கூட்டிட்டு போய் அவங்க நிறைய குடிக்க வைங்க, குடிக்க வச்சு அவங்க கமிட்மெண்ட் வாங்கிங்க. This is how you build a brand in India. அப்படிங்கிறது, and we didn't want to do that. That's not something that connects to the consumer. Correct. And we are very consumer centric. We want to do what is right for the consumer. What is right for the consumer. ஏன்னா மிடில்ல வந்து pathway to get created. So நிறைய பேர் நிறைய entrepreneurs எங்க கேட்கும்போது, சார் என்னால விற்க முடியல சார், நான் ப்ராடக்ட் நல்லா பண்றேன், ஆனா கன்சியூமர் கொண்டு போய் சேர்த்த முடியல. If it is a river, it will go meet the sea. Okay, it will find its way. Don't worry too much about that. Worry about the sea. Correct. So that was our thought process, and we still think like that. And when we are talking about the blue collar workers, so when we are doing this technology, when we are making sportswear out of that, we saw that increasingly people who had an active lifestyle, for example farmers, fishermen, all these people, they started to adapt to more to our products. They had the sweaty outdoorsy lifestyle every day. Correct. So we are thinking of a sports person who is playing football. He is sweating and he is on outdoor. Correct. But that we are it is utility-based work. We are building technology, function-based, to enhance his comfort, performance, convenience. Correct. But that product, once we made it accessible at a reasonable price, people like the workers, they also started to use it a lot. And this fellow is using it only when he's playing sport. That fellow has started to use it in his everyday life. I'll give you one insight, okay? ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, கோவிட் முடிஞ்சு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும். மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனோடனே கொஞ்சமா எல்லாருக்கும் வந்து ஃபுல் பர்மிஷன் இல்லை, லாக்டவுன்லாம் அப்பப்போ சிட்டி வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப எங்களுக்கு வந்து நாங்க பிபி சூட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ண பர்மிஷன் கிடைச்சது. ஸோ அப்போ ஒரு சில ரீட்டைலர்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அர்ஜென்டா கூட்ஸ் தேவைப்படுது. என்னப்பா எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருக்கும், என்ன அர்ஜென்டா தேவைப்படுது அப்படின்றீங்க? இல்ல சார், உங்க ஃபுல் ஸ்லீவ் டிஷர்ட் பயங்கர டிமாண்ட், எங்களுக்கு அனுப்புங்க. சரி, நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபோன் பண்ணேன், சென்னையில எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், அவர் தான் பாண்டிச்சேரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாரு. ஐ கால்ட் him and asked him, "Epa, this product there seems to be a lot of demand. 2-3 retailers called me." He said, "Yes, 20 retailers called me. There's huge demand. Please ship it soon, sir." I said, "Okay." That fellow had called. That fellow is a good retailer. He gives constant feedback. We have some production in the pipeline. We'll immediately pack it and send it. I'm sending you 15 bundles. Give 2-3 bundles to that guy. He said, "No, sir, I can't give him 2-3 bundles. Others are also asking. I'll have to ration it." I said, "Okay, fine." And then after 10 days of shipping that product, the retailer called me. And I asked, he spoke to me, "Sir, நான் 3 bundle கேட்டேன், எனக்கு 1 bundle தான் கொடுத்தாங்க." "Yes, sir." I said, "No, yeah, 1 bundle you received, you sell, next part is coming, I'll send it." அதுல கொடுத்துறேன். இல்ல சார், வித்துச்சு சார், காலேஜ். காலேஜ்னு சொல்றேன், என்னப்பா இது கடை ஓபன் பண்றதுக்கே பர்மிஷன் கேட்கல, நீ என்ன ட்ரேடிங்கா பண்ற? ட்ரேடிங்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், ரீட்டைல் தான் கொடுப்பேன். இல்ல சார், சத்தியமா ட்ரேடிங் பண்ணல சார். அப்படியா நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா, சார் கடை காலகாத்தால ஓபன் பண்றேன், எல்லாம் ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு 2 பசங்க வந்தாங்க, வந்துட்டு அவங்க ஒரு 10 பேருக்கு வாட்ஸ்அப் போட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்தாங்க, அடிக்ட் போயிட்டாங்க சார், 2 hours எல்லாம் காலேஜ். ஏன் இவ்வளவு டிமாண்ட்? அந்த அதான் நானும் கேட்டேன் கியூரியஸா, ஏப்பா இவ்வளவு டிமாண்ட்? சார், எங்க ஊர்ல எல்லாம் மீனவர்கள் சார், அவங்க வந்து மீன் பிடிக்க போவாங்க, அங்க வந்து வெயில் இருக்கும், அங்க வந்து மீன் இருக்கும், ஸோ அந்த உங்க ப்ராடக்ட் யூவி ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, உங்க ப்ராடக்ட் ஆன்டி-மைக்ரோபியல் இருக்கு, ஸோ அந்த மீன் நாத்தம்லாம் உடம்புல வராது, அவங்க வந்து அடிக்கடி வந்து ஸ்பிளாஷ் வாட்டர் சீக்கிரம் காஞ்சிரும், ஸோ அவங்க டெய்லி யூஸ்க்கு இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஈவன் டியூரிங் கோவிட் தேர் கோயிங் ஃபிஷிங், ஸோ அவங்க எல்லாம் வேர் அவுட் ஆயிடுச்சு சார், அவங்க எல்லாம் திரும்ப வேணும்னு வந்து வாங்குறாங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். So you know, it's kind of an eye opener also for you, no? Yeah, so we always sometimes previously also we were wondering data la coastal belt la full sleeve summer la ஏன் விக்குது, but then we realized, okay, இதுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு அப்படின்னு. And those days they told me, சார் நீங்க சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போங்க, மீனவரா இருந்தா பாதி பேர் டெக்னோ தான் போட்டுக்குவாங்க. Wow, it's a great marketing இல்ல by itself. You don't have to go for a celeb marketing as such. Not required. It is in their everyday life, they feel this is very comfortable, the change has given them a transformative experience. Absolutely. So, once we realized that, we started to build more versatile product.
ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் யூஸ் பண்ணல, ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஃபார்மரோ, ஃபிஷர்மேனோ, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கரோ, ஃபேக்டரி ஒர்க்கரோ எவ்ரிடே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அவன் லைஃப்க்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் தெரியுது, ப்ரொடக்டிவிட்டியில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது, அவனோட கம்ஃபர்ட்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுதுன்னா அப்ப ஏன் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்காக பில்ட் பண்ணணும்? நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டியா பண்ணலாம், ஸ்டைலிஷா பண்ணலாம், ஆஃபீஸ் போற மாதிரி பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து இன்சைட்ஸ். ஸோ திஸ் டி-ஷர்ட் யூ கேன் வேர் இட் டு ஆஃபீஸ். ஆல் ஆஃப் அஸ் வி வேர் இட் டு ஆஃபீஸ். ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அ போர்ட்ஃபோலியோ. இப்போ வந்து there's a track pant which is top seller for us. Okay. அது வந்து you can wear it to the gym, you can wear it to the office, you can wear it to movie party. Wow. You can wear it for sleep. Okay. And it will perform well in all places. Okay. So we got a durable. Oh, it still keeps you cool, right? Yeah, of course. So it's we brought this new technology, warp knitting. Okay. அதுல வந்து typically woven this denim trousers, they'll be very rigid, but they'll not be so comfortable. This is a knit t-shirt. This will be very comfortable but won't be durable. That is a mixed combination of two technologies where we give the best of both worlds, durability and comfort. And it will look rigid, it will not be drapey. உடம்புல வந்து ஒட்டாது. பார்க்க நல்ல ஒரு stiff trouser மாதிரி இருக்கும். டச் பண்ணும்போது சாஃப்ட்டா இருக்கும். So that's a range today. So when you talked about the durability, how many wash that we can expect, sir? So it differs from product to product. But we minimum test our products of 50 washes. 50 washes. Minimum 50 washes we test. And typically for a cotton garment it will be much lesser. Much lesser. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா when we come to sustainability point of view, இப்போ இந்த ஒரு கார்மெண்ட் தயார் பண்ண நம்ம எவ்வளவு கார்பன் செலவழிக்கிறோம்? ஸோ ஒரு 20 kg கார்பன் செலவழிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்மெண்ட்க்கு. அதே ஒரு காட்டன் கார்மெண்ட் தயார் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 40-50 kg தயாராகும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியண்டா பண்றோம், எனர்ஜி எஃபிஷியண்டா பண்றோம். இதுல வந்து டைஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் கம்மியா யூஸ் ஆகும், டைல சால்ட் யூஸ் ஆகாது, வாட்டர் கன்சம்ஷன் கம்மி, எனர்ஜி கன்சம்ஷன் கம்மி. மேன்மேடுங்கிறதுனால அது நேச்சுரல் ஃபைபர்ங்கிறதுனால அது ஃபர்ஸ்ட் க்ரோ பண்ணணும், அதுக்கு வாட்டர் செலவு பண்ணணும். அந்த யானை வந்து ஸ்பின் பண்றதுக்கு நிறைய எனர்ஜி செலவு பண்ணணும், திரும்ப அதை நிட் பண்ணி டை பண்ணதுக்கு நிறைய எனர்ஜி செலவு. Transportation from the to the factories. ஆமா, பட் transportation there in this also, but this is much lighter. So இப்போ வந்து ஒரு காட்டன் டி-ஷர்ட்டோட வெயிட் வந்து 250 grams இருக்குன்னா இது 150 grams தான். Okay. So because it's much lighter, the carbon footprint is much lower. Also the amount of dyes and chemicals used and all much lesser in synthetic. So carbon footprint கம்மி பாதி. ஆனா durability 3 மடங்கு. So carbon footprint per use போட்டு பாருங்க. It will be significantly different. So நாம வந்து we will say that natural fiber is sustainable na, it is not true, because when you make this one garment you have to make 3 garments. Correct. And you have to use 5 times more raw material because weight is heavy. So now it takes me to the next question. இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் வேற எல்லா ப்ளூ கலர் ஒர்க்கர்ல இருந்து ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 1. இது ஒரு கார்பன் ஃபுட் பிரிண்டும் கம்மியா இருக்கு. So where do we see next? இதோட next step என்னவா இருக்கும்? Natural evolution. இது வந்து நம்ம have we reached a point of saturation or we have still more to go? நிறைய இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜி வந்து அப்கிரேடேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Man-made fiber வந்து we are just scratching the surface. Okay. இதுல வந்து இன்னும் நிறைய எவல்யூஷன் ஆக வேண்டியது இருக்கு. Now you see lyocell fiber is emerging rapidly, so rapidly, you know, ஒரு 3 years back அதோட குளோபல் கெபாசிட்டி வந்து 0.3-0.4 மில்லியன் டன்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு 5 years ஜர்னில 6 மில்லியன் டன்ஸ் ஆயிடுச்சு. 12 மடங்கு அதிகமாயிருக்கு. ஏன்னா it's a good fiber and it is scaling. அதே போல இந்த பாலியஸ்டர்ஸ்ல பை கம்போனன்ட்ஸ் அதோட கெபாசிட்டி வந்து 0.4-0.5 மில்லியன் டன்ஸ் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு 7 மில்லியன் டன்ஸ் ஆயிடுச்சு. So it is fast evolving, and not only in terms of quantity but any new technology, because it's man-made fiber, scalability is much faster. So you can adapt, and technology evolution can also be much faster, because when you get scale, economies of scale, automatically technical development gets a lot of money. And because it's viable and makes commercial sense, there is a lot of research development to improve efficiency, production efficiency and all. So we are just scratching the surface, but way forward is circular economy, closed loop circular economy. So if on the இதை வந்து landfill போச்சுன்னா it will stay in the environment, it will not go out. So how can you convert a garment back into a garment? இது வரைக்கும் வந்து நீங்க பார்த்தது வந்து ஒரு பெட் பாட்டில ரீசைக்கிள் பண்ணி garment பார்த்திருப்பீங்க. Yes. So that is increasing one step. But now pet bottle evolution என்ன ஆயிருக்குன்னா pet bottle திரும்ப pet bottle மாற டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. So you don't need to convert a pet bottle to a garment. But now the new technology evolving where garment will get converted to a garment. So
So that is called closed loop circular economy. Okay. So that is the future in terms of sustainability. In terms of technical advancements, of course, there is a large unexplored territory in this space. Okay. So with that, in another 5 to 10 years, where do we see Techno Sport, sir? So last year we did about 2 crore garments. And this year we are planning to do at least 3 crore garments because we are seeing huge demand from that. We are trying to scale our supply. And when I told you post-COVID, when we were increasing our, the demand, pent-up demand came. And in the family, when we sat and thought that we are doing injustice to the brand by not scaling it adequately. Okay. And by running with our own capital and conventional debt, we don't think we can grow that fast. In a business generating return on capital, let's say 20% or 25%, you can add some more debt. Yeah. And you can grow 35%. Not more than that, 30-35%. But if the opportunity is to grow 50-60% year on year, then what to do? Then, government came with PLI scheme. And in the PLI scheme, government told that if you are doing product diversification, if you're doing product innovation, if you're doing R&D, if you do things manufacturing in scale, government will back you with some incentives. But you have to invest at least 100 crore in plant and machinery. Plant and machinery, you have to show the results also. Okay. Right. Production linked to that. Production linked to that. So first you have to invest 100 crore in plant and machinery. Plant and machinery. If 100 crore plant and machinery invest pannona, working capital, land, at least was 160 crores there. Okay. So $17-18 million தேவைப்படுது இத private equity ரைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம conventional business grow பண்றதுக்கே நமக்கு working capital grow பண்றதுக்கே நமக்கு பணம் வேணும். So capex நம்ம எப்படி கொண்டு போய் போட முடியும்? So we were talking about this production linked investments. So the government said that you have to invest 100 crores in land and machinery. We put a piece of paper and a project report and all to see how much it will cost. And it looked like we needed 160 crores to attempt to PLI. And our business was growing, so naturally growing businesses need capital. So whatever capital we could source, we would have already sourced. So we thought, why not go for private equity? Why not raise money from the market? I had some friends in, investment banking, other places. And they said, and through CI also I was connected, and I was part of CI for a long time. So through them also, I had so many connections. So, we thought, why not raise private equity? And we went to the market to raise $50-20 million. That is 160-170 crores at that time. And on the market, they said, sir, you are a general trade brand. உங்களுக்கு வந்து பையர் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்ல இன்வெஸ்டர் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க. ஜெனரல் ட்ரேட் பிராண்ட்னா நாங்க சிறுகடைக்கு வித்துட்டு இருந்தோம். ஓன் கடை இல்ல, ஆன்லைன்ல நாங்க விக்கிறது இல்ல. So சிறுகடையில வித்துட்டு இருந்தோம். Retail shops மட்டும் event supply. ஏன்னா we had super stockists. Okay. Model was very simple. எங்களுக்கு நிறைய super stockists இருந்தாங்க. அவங்க வந்து small stores சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. We were facilitating, that business. So investment banker Alsoreila, we started to we'll build this something. So that's when I met Pushpen. Okay. So I interacted with Pushpen. Pushpen convinced me, sir. Pushpen is your CEO. Yeah, Pushpen is my current CEO, my friend. And he was in Myntra for a long time veteran in this industry. Forever in his life, he sold only Sportswear and activewear. He's very well-known face in the industry. And அவர் வந்து என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணாரு, சுனில் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆன்லைன்ல விற்க முடியும், இந்த ப்ராடக்ட் நீ நல்ல ப்ராடக்ட் பண்ற, இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிராண்ட் அவுட்லெட்டும் பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும், இது நல்லா போகும். நான் வந்து இல்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா போயிடும், மேபி ஐ லூஸ் a lot of money அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா I see a lot of people losing money online. இதையும் will lose money அப்படின்னு. He said yes, this price is a challenge and because online is designed for discounting. So discount பண்ணலனா visibility கிடைக்காது. அப்ப இது ஒரு சேலஞ்ச் தான், ஆனா நான் எடுத்து பண்றேன் இந்த சேலஞ்சை அப்படின்னாரு. So I got confidence and I took Pushpen on board. And because we were building online and because we were building our exclusive brand outlet கூட அப்ப டிசைன் பண்ணிருந்தோம். Okay. So it took some time. And அதனால வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து நான் ஃபேக்டரி கட்ட ஆரம்பிச்சேன், பெருந்துறை ஃபேக்டரி. Okay. So PLI, we already applied for PLI, we got approval, we started investing there. So that time, because this diligence had to happen and private equity was like 6 months, 1 year away, and we needed capital. Again, all the stars came together, I believe. one of it was that time. What happened? My employees, they sold their private properties and invested in the company.
They took shares of the company. My suppliers, KM Subbu and others, they helped me. They put big stake in the company. Okay. And I told them, see, in 6-9 months, private equity will come. That time I'll get it, sold. Right now you invest. Okay. In 9 months to 1 year, I'll get you decent returns something. Perfect. 9 months, 1 year, private equity varumbodhu, now if you want, you make some 40-50% returns. I'm invested for the long term. I want to stay out in. Oh. So even today, my employees hold some reasonable stake in the company. Stake in the company. Yeah. And then we also have ESOPs. Stakeholder in literal sense also. Yeah. Stakeholder in literal sense, because they believe in the value of the company. Yeah. If imagine when your employees, they sell their ancestral property and invest in the company to buy stake in the company. So that's a testament. That's a testament. And then through that, we were building the factory. We were also building in a small scale our online business. We opened 1 or 2 stores. And then we went for private equity to tell them that, see, I have a decent business model and these are these new functions that I have established. This is a new plant I am building and I need capital to grow my business. So that's when, and typically private equity will not want to invest in manufacturing. They would want to invest in brand building, etc. But we to convince them that, see, this is a big key gap. In India, people can build brands, but manufacturing is a key gap. And not enough investment is coming there. And I think, we build a sustainable brand at a reasonable price. Right. That's what I was about to ask you. That it is always a perception that when the price of the product is lower, we are placing our product along with Reebok, Nike, and we are saying that our quality of our product is as good as them, or sometimes even better than them. But the price is lower, right? How do you get the confidence of the customer that price kammiya irundhale enoda superior quality அப்படிங்கற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி கொடுக்க முடிஞ்சது உங்களால? Interesting question. Enna achuna, through my 18 years of this business, we got to this question multiple times. And we tried to make, even superior products at a higher price point. I'll give you one example. For 2-3 வருஷம் முன்னாடி cargo pant came in trend. Yes. Everybody said cargo pant panano அப்படின்னு சொல்லி. My trend team in Bangalore, they told me, Sunil, we have to do cargo pants. And I went back to my fabric development team, asked them that, see, we need to build cargo pants. And what is the problem statement of the cargo pant? Cargo pant is typically too heavy. Yes. Because it has to look macho, it has to have that silhouette. But if it's too heavy, it's difficult to wash, difficult to iron, difficult to pack in your bag. Wear it actually. Even wear it, because if you sweat, it does not dry. If you put it in your bag for a travel, it takes a lot of space in your bag. So how do you solve for that without doing a big compromise on the look? So you want to give that look, that trend, that silhouette. But what kind of textile technology you use to build that product and to kind of make a wrinkle-free, lightweight, stretchable, no iron, take less space in your bag. How can you build that product? And through our development, we built those products. This is one of the top selling products for us. And that we priced it for $699. Okay. And then once that started to sell, we realized, okay, we can, value add and do some more better products. So we built one product for $799, one product for $899. And the $799 product is significantly better than $699. Okay. The $899 product is significantly better than $799. So if you go to a retail store, you'll see all three there. Yeah. Okay. But you see the irony, the $699 pant sells 1.5 lakh pieces a month. The $799 pant sells 40,000 pieces a month. $899 pant sells 10,000 pieces a month. Okay. So that's the level of price sensitivity our consumers have. So the insight here is that if I go to a small store or any retailer, multi-brand retailer who's selling a product, அவங்ககிட்ட வந்து கஸ்டமர் வரும்போது ஒரு $500 ட்ராக் பேண்ட் எடுக்கலாம் ஒரு மைண்ட் செட்ல வரான். கரெக்ட். அந்த மைண்ட் செட்ல வரும்போது இவனால வந்து ஒரு $799 ட்ராக் பேண்ட் எடுத்து இல்ல $699 ட்ராக் பேண்ட் எடுத்து ஒரு $100 டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து $500 அப்செல் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி $600 வித்துறான். அதுக்கு மேல அவனால முடியல. So that is a sweet spot of price. Parle-G biscuit வந்து $5 sweet spot. Correct. So அது மாத்த முடியல. But at the same time, when the consumer can afford only that much,
எப்படி வந்து you can give him still that comfort, performance, convenience. இந்த பிரச்சனை வந்து நாங்க 15 years சால்வ் பண்ண we realized that economies of scale, machine to market, connecting data from machine to market, building efficiency at every stage, minimizing the number of handshakes, ensuring capital efficiency, throughput. இதெல்லாம் பண்ணா you can build a level of efficiency which is far superior, and using that efficiency you can give that price and that quality. Okay. And how does you make the customer believe that because it's reasonably priced is good quality? Correct. நாங்க வந்து அது பெருசா ட்ரை பண்றோம். ஏன்னா இதே ஒரு கேள்வி வந்து என்கிட்ட ஒரு ரீட்டைலர் கேட்டான். ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ட்ரேட் ஷோ போய் அங்க வந்து நான் 1.5 மணி நேரம் பிரசன்டேஷன் டெக்னாலஜி பத்தி UV ப்ரொடெக்ஷன், மாய்ஸ்சர் மேனேஜ்மெண்ட், anti-microbial, அப்படியே ஒரு 100 ரீட்டைலர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. லக்னோ ஊரு, சரிங்களா, 100 ரீட்டைலர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த 1.5 மணி நேரம் முடியும் போது கொட்டாய் விட்டுட்டு இருக்காங்க. They are not interested. Okay, and they are asking each other lunch எப்ப சர்வ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு, லஞ்சுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு. So one young boy in the crowd stood up and asked, sir, நீங்க 1.5 மணி நேரம் எங்களோட டெக்னாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, எனக்கு ஒரு 5000 சதுரடி கடை இருக்கு, ஃபேமிலி ஷாப், அந்த உமன் வேர் இருக்கு, கிட்ஸ் வேர் இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் வேர் இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் வேர், ஆக்டிவ் வேர், ஒரு குட்டி செக்ஷன் ஒரு மூலையில இருக்கு. என் கடையில ஒரு கஸ்டமர் வந்து 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றான்னா அங்க வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். அந்த 2 நிமிஷம் நீங்க சொன்னதுதான் நான் எப்படி டெக்னாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதே போல நாங்க நிறைய கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நாங்க டேக்ல எல்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுவோம். ஆனா கஸ்டமர் கிட்ட எவ்ரி டைம் கேட்கும் போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் படிச்சீங்கன்னா 90% கஸ்டமர் வந்து படிக்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே உடச்சு தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த அப்ப ஐ டோல்ட் தட் ரீட்டைலர், எப்பா யூ ஆஸ்க் தி ரெலவென்ட் க்வெஸ்சன், அவ்வளோலாம் கஷ்டப்படாத, நான் டெக்னாலஜில நிறைய ஒர்க் பண்றது என்னோட வேலை. உன்னோட வேலை என்ன சார்? நல்லா இருக்கு, நல்லா போகுது, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏன் டெக்னாலஜி வேலை செஞ்சா அவன் திரும்ப வருவோம். கண்டிப்பா இல்ல வர மாட்டான். சிம்பிள். The quality speaks for itself. You have to make the customer nudge and try, but don't overcommit anything. Don't overmarket anything. Just make sure you build the right product. Keep faith and belief in that. He'll come back. And you have a conviction that you have priced it right also for the market. See, it's naturally priced. Yeah. See, it's come with, the brand has come with 18 years of evolution. Through that evolution, we launched price at multiple price points. We launched multiple products at multiple price points. Some of them which were reasonable, they scaled. Some of them which were not reasonable, they didn't scale. They actually died. Correct. So we will move with the consumers. Whatever consumers are willing to give, we keep doing. So as a result of your future R&D, whatever products that you will make in the future, அந்த ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேட்ல தான் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்கா? ஆர் யூ வில் மூவ் டு எலிட் ரேஞ்ச் லைக் ரீபாக், நைக்கி, அந்த மாதிரி அங்க போயிடுவீங்களா, அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுவீங்களா? See, for me, I am very passionate about our people. Okay. Our nation, our people, improving the productivity of this nation. So very passionate about that. And if my people, their per capita income grows, their aspiration grows, their ability to spend grows, I will challenge my innovation, my technology to meet their aspirations. Okay. So I will travel with them and they will decide the price. I will not decide the price. The consumer will decide the price, that this is what I am willing to pay. Perfect, sir. So I think this and some more things I want to explain. Yes, earlier you asked, maybe I didn't cover that. So when we were evaluating these technologies, I told you can maybe patch this in that segment. Yeah. So as I told you, the Taiwan they gave நிறைய parameters. Yes. Moisture management, UV protection, stretch recovery, anti-microbial, anti-static. They gave a lot of parameters. But how does it relate to the real-time life? That is very important. So what we did is we tried to understand the consumer behavior. For example, இப்போ நீங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டு நல்லா ஸ்வெட்டோட வீட்டுக்கு வரீங்க, நல்லா ஸ்வெட்டியா இருக்கீங்க, நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணி ஒரு சில் பாட்டில் வாட்டர் எடுத்து குடிக்கிறீங்க. உங்க மதர் பாக்குறாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? கையை நம்பிட்டு ஃப்ரிட்ஜை தொடு, தண்ணி எடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஆனா தண்ணி நீங்க குடிச்சீங்கன்னா அப்படி இமிடியட்லி கோல்ட் வரும். ஏன் வேர்வையோட வந்து சாப்பிடல தண்ணி fall sick னு சொல்லுவாங்க. குடிக்காத fall sick, rest for some time. Yes, then you go for a bath and drink some cold things and things like that. Why? ஏன் அத சொல்றாங்க? You might get infected because you are exposed to the sunlight, sweat, germs outside. So you are prone to infection ங்கற மாதிரி இருக்கலாம். அதே விராட் கோலி டென்னிஸ் பிரேக்ல நல்லா குடிக்கிறாரு. ஆமா, அவர் குடிக்கிறாரு. அவர் ஒண்ணும் ஆகல. கரெக்ட். ஏன் அவர் தான் ஐபிஎல் முழு சீசன் விளையாடுறாரு. அப்சல்யூட்லி. வேர்ல்ட் கப் முழு சீசன் விளையாடுறாரு. ஒண்ணும் ஆகலையே. ஏன் நவாப் நோஜோவிக் விம்பிள்டன் ஜெயிக்கிறாரு. மிடில் ஆஃப் தி மேட்ச்ல கோல்ட் வாட்டர் குடிக்கிறாரு. தலையில ஊத்திக்கிறாரு. அவர் ஒண்ணும் I used to wonder this. ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல. நீங்க வந்து இந்த சின்ன பேபிஸ் வந்து சில்வர் கப் சில்வர் ஸ்பூன் ஊத்தி பாத்துட்டீங்க. எஸ். People copper bottle water drink. Yes. Yeah. Anti-microbial சொல்றாங்க. So baby வந்து ancient Rome times ல கூட like they used to drink the wine in silver cups something. So அந்த மாதிரி வந்து anti-microbial அது it keeps you longevity of life. அந்த மாதிரி some beliefs are there as far as silver is concerned. Let me explain this. Yeah. ஒரு பேபி வந்து immunity strong இருக்காது. ஏன்னா பேபி வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இல்ல. and நாம வந்து ஃபுட் ஹாட்டா சாப்பிடுவோம். Yeah. ஹாட் ஃபுட்ல பாக்டீரியா செத்து போயிடும். ஆனா கோல்ட் ஃபுட்ல வந்து பாக்டீரியா மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும். சோ அத வந்து பேபி சாப்பிடும்போது அதுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. அதனால யூ யூஸ் சில்வர் கப் சில்வர் ஸ்பூன் பிகாஸ் சில்வர் ஹேஸ் நேச்சுரல் ஆன்டிமைக்ரோபியல். இதே வேர்வை டைம்ல நீங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஏன் இன்ஃபெக்ட் ஆகுறீங்கன்னா at the time of excessive sweat your body temperature is high. Your immunity is trying to regulate body temperature at 98 degrees Fahrenheit or 37.5 degrees Celsius. That is conducive temperature for body to work. On the time if you drink something cold, immunity goes into a shock. Because immunity is trying to regulate your temperature, but when you drink something cold, immunity goes into a shock. It becomes easier for microbe to infect you. Okay. Microbe போய் இந்த கல்ல உட்கார்ந்து இங்க காலனி பண்ணிடும். அப்புறம் ஸ்லோவா செஸ்ட்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவங்க மேக் இட் சிக். So அதே போல as I gave you explanation of silver, அதே போல we use zinc. Zinc is cheaper than silver, does the same job. So in the zinc வந்து நம்ம fabricல nano coat பண்ணுவோம். Zinc Pyrithione. We nano coat it on top of fabric and we embed it into the fabric in such a way that when you play the microbial activity is reduced. It is not as high as if under heat and sweat. Heat and sweat is germinating ground for microbes. Correct. So அந்த microbial activity வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். It can reduce body odor also. ஆமா, because what is body odor? In the microbes வந்து they have a lifespan. இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து 8 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் லைஃப் ஸ்பேன் சொன்னாங்க இல்லையா? So அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மைக்ரோப்க்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். Some have 60 minutes, some have 90 minutes, some have 2 hours, some have 4 hours. Some fungi have 2 days, 1 day அப்படின்னு சொல்லி லைஃப் இருக்கும். So அது வந்து டெட் ஆயிடும். அந்த 1 hour கழிச்சு 2 hour கழிச்சு அந்த மைக்ரோப் டெட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருந்து செத்து போன மைக்ரோப் நம்ம உடம்புல வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். அது அக்யூமுலேட் ஆகும்போது அது ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர் தான். இப்போ வெஜிடபிள் என்ன மீன் மீட் இதெல்லாம் ஆர்கானிக் மேட்டர். அதே போல பாக்டீரியாவும் ஆர்கானிக் மேட்டர். ஸோ அது டிகே ஆகும். டிகே ஆனால் அமோனியா கொடுக்கும். அதுதான் ஸ்வெட் ஓடர். ஸோ இப்போ மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா டிகே ஆகிற மெட்டீரியல் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஓடர் ரெடியூஸ் ஆகும். So this anti-microbial technology is very important for hygiene also and for sweat odor. So these kind of technologies, even UV protection, இப்போ நீங்க வெயில்ல போனா உங்களுக்கு ஏன் ஹீட் அதிகமா ஃபீல் ஆகுது? நீங்க தெர்மோமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அதே 40 டிகிரி காமிக்கும். Constant exposure to the sun maybe. இப்போ நீங்க சன்ல இப்போ வந்து under a shade your body feels oxygen, hydrogen, helium இந்த மாதிரி நிறைய கேஸஸ் அட்மாஸ்பியர் வரும். அது சூடாயிருக்கும். அது ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த கேஸோட மாலிக்யூல் பெருசா இருக்கும். ஸ்கின்ல பெனிட்ரேட் ஆகாது. அது வெளிய இருந்தா ஹீட் கொடுக்கும். பட் லைட் இஸ் மச் ஸ்மாலர், So light under UV and IR rays, they are able to carry heat energy, but they are much smaller, so they will penetrate the skin. So your body will release melanin. Okay. As soon as your body releases melanin, it will go and block the inner side of the pores. Okay. And more heat will not be able to come out. Heat will get trapped. So you feel more heat. And that's why you feel more heat. You get more tired of the sun. But if you wear UV protection product, it protects you from that sun, and it reflects the heat out,
So you are able to perform better under the sun also. Absolutely. It makes more sense for the farmers and fishermen to use this. Yeah, it was designed for sports people. Yeah. So like, even for cars, you see how does evolution happen. There is Formula 1, which is a sport, okay. In that sport, you challenge the excellence of engineering. And then the technologies that are developed in Formula 1 come to commercial cars. Same with textiles. Absolutely. So the most extreme textiles are built for sport. And then from there on, or sport, or for space, or for some other application. And from there on, those technologies, pollinate, percolate, and they come for commercial products. So this is the R&D, this is the evolution. So in the innovative product sport நடந்துட்டு அதை பார்த்து அதை எடுத்து அதை ஒரு versatile use case create பண்றது தான் activewear நாங்க பண்றது. I want to ask you one more thing. New entrants to the business, what they always think is aggressive market பண்ணனும், sales நிறைய achieve பண்ணனும், நிறைய profit பார்க்கணும். அதான் அவங்களோட இன்டென்ஷனா இருக்கு. They forget something like compliance எவ்வளவு முக்கியம், financial management எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபல்க்ரம மறந்துட்டாங்க நிறைய பேர். மறந்துறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. I think they overlook business achieve பண்ற ஒரு thought processல. What is your views about it? See, you are young entrepreneur. You have a life ahead of you. Whatever you want to build, you need to build very, very strong foundations. Because when you build strong foundations, business will go through its own ups and downs. Okay, and now, it's a very disruptive world. So many things change and so many things happen. So, these strong foundations will ensure if your building or your business is standing when there is a storm or not. Correct. And that is very important. And as you grow, you'll also have to keep strengthening the foundation. That's why compliances are very important. That's why fiscal discipline is very, very important. Because you can't if you are taking a risk in a business, you have to assess the risk. You have to place what is the best case scenario, what is the worst case scenario. You have to emulate it, and you have to take a calculated risk. You should not take a risk without having a calculation and without knowing what would be the best case scenario, what would be the worst case scenario, without emulating it financially. Okay, if 3 months sales are bad, how will I manage cash flow? Will I be able to sustain after that? If productivity is bad, or if quality goes wrong, if some shipment goes wrong, what will happen? Those scenarios you will have, being the worst case, you should have emulated. And if you emulated, you are better prepared when it comes. So that is extremely important, and that's why fiscal discipline plays a very, very important role. And now with compliances, taxation, following the laws of the land. So you can't be ignorant saying, I didn't know the law. Correct. You can't go and murder somebody and say, I didn't know if there's a punishment if I murder somebody. Okay? Ignorance is not excuse. It cannot be excused. You need to understand, and there are reasonable professionals available who are willing to come and give this service to you. So don't think that I can do everything. As an entrepreneur, you can't do everything. You have to go to the right people at the right time when you want to build the right function, even within your factory. Health and safety, all of this you can't ignore, because you're building a very strong business, and if you are not built the right health and safety parameter, tomorrow some accident happens, you are completely disrupted. So you can't take a chance, and that's why just like you buy insurance for your life, right? Similarly, in these places, you need to have people who will guide you. Sometimes it's a service. Sometimes it's a professional who comes and guides you. But all of these things should run parallelly. And they also give you a secure environment to your employees. Because if your employees, they want to build a long career in your business, they will see how sustainable the company is. For you might be backed with a strong, family asset base, and you might take a risk which might disrupt your business, and still you might lead a good life. But for all of those employees who think of your company as a sustainable future and who get stability because of that, for them compliance is extremely important. To keep them motivated, to keep them,
that they should not be in anxiety that we are doing wrong. That does not get them It motivated. does not give the productivity also. It doesn't give the productivity. Perfect. Perfect. So thank you for your time, sir. In the past 1 hour, you shared all your experiences in a nutshell. We can encapsulate பண்ணி ரொம்ப அழகா கொடுத்தீங்க. It will be really helpful to everyone. We wish you all the best, sir. You also want to ask something about the future for Techno Sport? Yeah, I asked you actually. The next 5 to 10 years, where do we see ourselves in the market? And the next technologies everything Okay. that we have seen. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks for your conversation. It was very interesting. I think sometimes I got carried away. Yeah, it's But it's an 18-year story. Difficult to summarize it within an hour, and we have so many stories to tell. Yeah. 11 stories also. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure. Yeah.